We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. Oyo Julius Malema nga agezaako okuweereza obubaka eri Donald Trump nti totutiisatiisa ku by'okutusalako obuyambi. Waliwo omuntu yambuuzizza nti ayagala kunnyonnyolwa kintu ekyo kiki ddala ekiri eyo, kubanga waliwo confusion wakati w'ettaka aba Lesotho libabanja South Africa, kati ate nalino liri ddala nalino ddala liri tujja kulyogerako nalyo erya Lesotho. Kakati Trump bwe mba nkuyitiramu mu bufunze nga sinnabakuwa katambi ka Julius Malema nga ayanukula Trump mu ngeri ya totutiisatiisa. Trump yatiisizza South Africa ku nsonga y'ettaka, era gwe muganda wange mpuliriza oyinza okwebuuza kiki emabega oba ekiri emabega wa kino kyenziza okunnyonnyola essaawa eno. President Cyril Ramaphosa yawolereza land policy eya South Africa ku lunaku olwa Monday oluvannyuma lwa Donald Trump okutiisatiisa nga bwagenda okubeera nga asalako obuyambi. Ye kye yayise okuwamba ettaka kugamba nti olw'ensonga z'okubeera nti nno waliyo ekiwamba ttaka e South Africa nga gavumenti yekikola. Kati Trump bw'atyo yategeezezza nga tatuwadde evidence oba kugamba nti obukakafu bwe buno, agamba nti South Africa waliyo kye bayita ekiwamba ttaka, era agamba nti waliyo kiraasi z'abantu abayisibwa mu ngeri embi ennyo, era nti ajja kusala obuyambi ku ggwanga lino erya South Africa singa ensonga eno eba enoonyerezeddwako oba singa eba tetunuddwamu. Kati US President Donald Trump teyaspecifyinze ani yabadde ayisibwa obubi oba ani ayisibwa obubi e South Africa, naye ettaka gy'ayogerako aba ayogera ku ttaka oba abazungu lye baatwala bano nga bakyalina ettaka lingi nnyo 3/4 ku ttaka lya South Africa erya freehold lye balimirako n'okulundirako liri mikono gy'abazungu, era nga kigambibwa okuba nti abaddugavu balinako 4% ebitundu 4 ku buli 100, ate nga bo nga abaddugavu bakola ebitundu 8 ku buli 100 ku population obwengi bw'abantu abali mu South Africa. Kakati President wa South Africa Ramaphosa okugezaako okubeera nga atereeza kino bw'atyo n'ateeka omukono ku tteeka omwezi oguyise, nga etteeka lino likkiriza state okubeera nga esobola okubeera nga ekozesa ettaka singa liba lyetaagiddwa in public interest, era nga mu cases ezimu tebeetaaga na kuliyirira nannyini ettaka eryo, newankubadde nga wabaddewo okuwakanyizibwa okuva mu coalition government partners abalala naddala abava mu White Led Democratic Alliance. Kakati tewali ttaka lyatwaliddwa nti balina gwe bajjeeko ettaka, naye ng'olwedde etteeka baayikoze ki, baayitaddeko dda omukono President Ramaphosa. South Africa jjukira nti erinamu history w'obufuzi bw'amatwale, era nga weesanga nti wano waalingawo okusindiikiriza naddala abaddugavu ate nga be baali basinga obungi oba be basinga obungi essaawa eno mu South Africa, nga babasindika mu bitundu ebirimu abantu abangi ebiri crowded eby'obutawuni.
n'ebitundu eby'ebyalo. Kakati olwo abaali ba Imperial Masters Abangereza ettaka ery'okulimirako erisinga baaliwa baddugavu 1950 bagamba nti Abadaachi abaali ba settlers saidi zeeyo baatwala ettaka lingi nnyo era nti bayisa etteeka nga ebitundu 85 ku buli 100 bwe batyo ne balyewa era nga abantu abali eyo 3 n'omusobi wa 3 n'ekitundu abaddugavu bano baagobwa ku ttaka lyabwe ne bagobwa mugende ettaka ly'obujjajja mugende ne babasindikiza mu tawuni eyo ne mu byalo ne basaasaana. Kakati munnange emyaka giri 30 egyakayitawo bukya African National Congress ANC ebeera mu buyinza era nga wabaddewoko embeera ey'okugezaako okutereeza embeera eno nti babadde ne policy oba modo ey'okubeera nga abaagala okugula bagula, abaagala okutunda batunda, gye bayita willing buyer willing seller modo. Naye nga ba critics bagamba nti kino nakyo tekiyambye kya bulumi nnyo kubanga kitambula mpola nnyo. Bagamba nti oli eyatunda ayagadde ate oli ayinza otunda nga aseera nnyo ate nga abazungu era stiiru balina ettaka ddene nnyo kwegamba ebitaagambika. Tuyinza okusanga omusajja ng'alina mayiro ne mayiro 2 oli alina mayiro 5 bwe bityo square miles. Kati omuntu nga yeebuuza kiki ekiyinza okutuukawo ku South Africa singa Trump asalawo n'agamba nga bwe yatiisatiisa nti obuyambi abagenda kubujjawo. Kati United States nti ebadde ewa South Africa sente ezikunukkiriza oba eziri eyo mu miliyoni 440 eza dola era nga okusinziira ku data aliyo 223 nti baababwa miliyoni dollars 440. Kakati Ramaphosa agamba nti US sente ezo zeewaayo zibayambako ebitundu 17 ku kulwanyisa ekirwadde ekya oba akawuka aka HIV mu puroguramu yaabwe eyo. Naye nga sente ezisinga obungi ziva mu ggwanga erya South Africa zibayambako mu kubeera nga bakwasaganya embeera eya HIV AIDS. Kakati okusinziira ku data era aliyo bagamba nti miliyoni dollars 315 ze batuula ku bino ebina zigenda ku HIV kuze babawa ebina mwana mu dola kati 315 zigenda ku HIV AIDS. Kati entonotono ezisigalawo ne zigenda mu byobulamu ebirala ebyobulimi ebyensoma n'ebyensuubula okukusa n'amasannyalaze. Okweraliikirira kwokka kwe balina kwe kwali badde nga okubayambako mu byensuubuligana kubanga bagamba nti kwota ku ssente South Africa bagamba miliyoni ziringa biliyoni ziri 15 ez'ebyo bintu bye basuubula ba exports bye basuubuza wabweru bye batwala wabweru nti bino bigenda mu US era nga mu nkola eya AGOA omukisa ogwo gwaweebwa amawanga agakyakula nti ne South Africa nayo mweri nti ebyamaguzi byayo biyingira eggwanga erya America nga tebijjiddwako misolo. Fe wano mwajjukira bulungi nnyo baatugobayo nga tetulinawo kye tutwalayo okusinziira ku
fact sheet eya 2023 aguwa fact sheet nti billion 15 exports to US zino zifuna preferential tariffs under the African Growth and Opportunities Act AGOA, era nga bino bagamba nti bikola 2% ku total exports, ebitundu 2 ku buli 100 ku bintu South Africa byetwala wabweru waayo byeguza amawanga amalala. Kati n'olw'ensonga eyo ekyo kyebalinga kyebalabawo nga threat nti singa ekyo babeera bakigyewo kale oba kiwulira kiyinza okunyegenyaamu ku byenfuna yaabwe oba ku mukisa South Africa gwebadde erina wansi wa AGOA. Naye bagamba zino ze babawa 24 nga zigenda kulwanyisa siriimu, bo bagamba nti ekyo si threat. Mu buufu bwe bumu Julius Malema bwe yasinzidde okubeera nga ayanukula Donald Trump mu bigambo nga munnange bwe biri bw'obiwulira awo. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. His misinterpretation of the Expropriation Act, which is a mild and cosmetic intervention, is an assessment of a measure that is going to be pursued through the amendment of our constitution as South Africans, and there is nothing he can do to undermine our independence. The EFF reiterates its position that we must build state capacity, build a strong agricultural and industrial nation which will not depend on the West, and intensify trade relations with progressive nations such as China, Russia, and nations within BRICS who do not use foreign policy as an instrument to impose their will or bully other nations into submission. The EFF policy is the expropriation of land without compensation, and we make no apology about it. It's actually our first non-negotiable cardinal pillar. And the Expropriation Act, as signed now recently by the President, is nowhere closer to that. If anything, it tries to justify the compensation, that properties can be expropriated, land can be expropriated, but there should be compensation, and condition of expropriating such is that there should be, expropriation should be in the interest of the public, for public use and public interest. So it has watered down what we have been asking for, because ours was a complete no-no on the compensation, but equally complete no-no into excluding the whole thing to public interest and public purpose. Because we want to take land and give to the landless, so that they can produce for their own sustainability, but for the sustainability of South Africa and the world at large, because we think it's the right thing to do. BEE, broad-based economic empowerment, it's a policy that should be implemented, whether there is Elon Musk involved or not. It must not be a policy for certain people and a policy for other people. Whatever Elon Musk wants to come and do here, he must make sure there is participation of the previously disadvantaged people. Black people must participate in that transaction. Well, you know, we always put an emphasis that there should be more money into research and innovation if we are to, keep up with the AI. China has got capacity to overtake America because
they've invested a lot in innovation, in research, and they've come to appreciate that AI is here to stay and it will be with us for quite some time. So it doesn't, take us, it doesn't take anything away from us if we're to put the necessary resources, because our children, despite the fact that they are learning in difficult conditions, they are talented. We have made it very clear that we are more than prepared to join the ANC and work in the government of national unity. But we can't do it with the people who killed Krisani, the people who tortured our own people, the people who oppressed us, the people who are advocating that every progressive policy must not be implemented. That's why you've got this noise from Donald Trump. They are at the center of that. They thought they were going to bully the ANC in that GNU, and the ANC will develop a cold feet. The ANC is pushing forward ahead. They now are seeking external intervention, which seeks to undermine the sovereignty of South Africa. So the ANC must know that we are just outside, we're at the doorstep. Once they remove the DA and they want a partner, we are in. There's no government that is going to collapse here, because Helen Zille says so. We're not going to hear from Helen Zille.